Do you want to know who's the Gordon Ramsay of bullshit? Meet the one and only Vladimir Solovyov, the master chef of Russian propaganda, the guy who wants to nuke your city. The undisputed champion in Russian patriotism. He loves Russia and only Russia, and he will scream it in your face. But he also happened to own 5 luxury mansions in Italy, and he will be very quiet about it. He is the gung-ho TV warrior who wants Russian soldiers to fight to the death. Welcome to the last show. We are broadcasting again from a secret bunker in Eastern Europe to bring you the last news you need to know before the world's end. So, the hero of today's episode is Vladimir Solovyov, the culinary master in the art of tasteless talk shows that are feeding millions of Russians with some meat and potatoes of Kremlin propaganda, some half-baked conspiracy theories, and lots of bitter hatred. Oddly enough, he started as a teacher, and he was also a businessman for some time. He was selling equipment for disco clubs. Then he became a journalist. Before 2003, Solovyov was just regular independent journalist, working on different independent TV channels or radios, having his own programs and telling his opinion. Yes, he started his career in journalism by telling the truth. How cool is that? He even used to be critical of Putin. But soon he realized that bullshit is way more profitable, at least in Putin's Russia. Natalia Sindeyeva, who brought Solovyov into the media sphere, later said that Solovyov doesn't believe in anything. Конечно, Соловьев ни во что не верит, и это просто циничный, конъюнктурный. И более того, он первый, кто попытается переобуться, когда все поменяется. And ever since his dramatic change of tone, Vladimir Solovyov has been serving his bullshit to masses. Почему не стерт с лица земли Киев? This is Vladimir Solovyov, the same Vladimir Solovyov who in 2008 used to say this. Никакой войны России с Украиной никогда не будет, потому что любой человек, который на полном серьезе попытается осуществить такого рода акт, является преступником, притом я не могу себе представить, какого размера. В Украине живут братские нам абсолютно по духу, по крови, по общей истории люди, война с которыми является самым страшным преступлением, которое себе может только придумать. But what would you expect from a guy who wants to denazify your ass while being a fan of Hitler at the same time? Гитлер, кстати, был лично очень смелым человеком. В отличие от этого, гульфигфюрера не косил от армии. 2 железных креста. Да. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны. Yes, he truly is the master chef of bullshit. And today we will show you some of his secret recipes. From cooking numbers to blending facts with lies. From boiling hatred to roasting of Russia's enemies. Должен пылать Берлин, Париж, Мадрид, Лондон, Вашингтон, столицы нацистских государств, которые приняли решение воевать с Россией. But let's begin tasting his propaganda menu. The starters are always made of traditional Russian drunkard melancholy. Ну что, дожили? Дожили. Грустный. Sad. I can't look at him. He's so sad. Я не могу на него смотреть. Он такой грустный. В то время, когда и доброты-то особой никакой и нет. Vladimir lets out a sigh of sorrow like one of the old poets from the Romantic period, which is the sign the residual vodka in his bloodstream is running out. Time to add some bitter flavor to his verbal porridge. Мир уже другой. То есть какой-нибудь нудящий поляк, какая-нибудь орущая Прибалтика будут играть гораздо большее значение. That's the bitterness we need. Потом он все время в каком-то этом свитерочке своем грязном.
И так его смотрят, так радуются за него, там все его обнимают. When he's saying these words, he sounds like 4-year-old who just tasted a mud stew. Bleh. And here comes next course on our menu when Vladimir Solovyov enters the face of violent fantasies. Violent fantasies that are emanating from his brain like a vapor rising over a pot of boiling borscht. Violent fantasies where apocalyptic fairy tales meet vodka delirium. You feel like every time he thinks of a mushroom cloud, he gets a hard-on. Стереть с лица земли. Не должен существовать правительственный квартал Киева. Должен быть уничтожен. Как, кстати, в Харькове, извините, в Одессе, в Николаеве, в Ивано-Франковске, во Львове. Все, шутки кончились. С нечистью можно бороться только священным огнем, падающим с небес. Огненные серые, как Содом и Гоморра. Как Содом и Гоморра. Да, Содом и Гоморра. Что происходит на Западе? Но ведь это просто реально чистый сатанизм. Ну, чистый сатанизм. Pure Satan. You guessed it right. We are now approaching the most exciting moment of our MasterChef show. The moment when the lids fly high up to the air. The violent fantasies set Vladimir Solovyov's brain ablaze. Here comes the drunkard's rage. Жест доброй воли! И Харьков жест доброй воли. Никто не расстрелян за Харьков. Отчего мы наложили харам на упоминание о ядерном оружии? Оно же у нас есть. Давайте устаревшей ядерной сброй захреначим этих сволочей. Не ждите, что эта сволота увидит правду жизни. Не ждите от всей этой блевоты мировой правды. This is the proper boiling rage. Железная дисциплина в армии. Если офицер бросил веренную ему часть, расстрел. Хватит этой бабской разнеженности, этих педерастических слюней. Это вечно обиженных, сопливых взрослых мужиков. Нас обидели, мы там... У тебя в руках оружие. Враг там. Почему ты бросил свою позицию? Мы воюем с НАТО. Кто ты, который с автоматом в руках, с боекомплектом, либо сдался врагу, лег, расставив ручки и ножки, а не бился до конца? That's so fascinating to watch. One fails to notice the one thing that makes Vladimir Solovyov really unique. His incredible talent to create the illusion that he's actually thinking. Look, he is probably hungover and just blankly staring at some dusty cobweb on the ceiling, but you feel as if you were witnessing a visionary. If you could look inside his head right now, you would see the place is dead. The lights are off, the bar chairs are upside down on the tables. But Vladimir Solovyov somehow manages to persuade the outside world his brain is working at a furious pace, that there's a whole labor camp placed between his ears. В советских лагерях ты назывался, кто ты и какая у тебя статья. Ты был индивидуален. В немецких концлагерях у тебя не было личности. Советский лагерь ставил задачу перевоспитать. This illusion that this guy is a visionary thinker who can solve the mysteries of the universe and give it to you in blank verse is like one of the special artificial seasoning you find in instant noodles. But wait, now comes the spicy side dish, the personal insults. Супер Марио, Марио Драги. Неизбранный премьер. Да, которого никто не избирал. Подонки типа Борреля, Шольца, Бербок. Эти ничтожества нацистские. And Solovyov is especially fond of the German defense minister Oskar Pistorius. Писториус эту сволочь зовут. Этого очередного нациста зовут Писториус. Тушку Писториуса забить в леопард.
в пушку леопарда забить тушку Писториуса. Wasn't that rant just delicious? Yeah. But you are right. Something is missing. Some essential, traditional ingredients that you mustn't forget when you insult a German. The cartoon villain Hitler voice. Herr Pistorius, или кто он там, Oberhorst. So, you can see Vladimir Solovyov can roast a rich variety of enemies, from President Zelensky to the German cabinet members, from Joe Biden to the unknown Russian soldier who's reluctant to die for Putin. But Solovyov's signature dish is dissing his own studio technicians. У нас вообще существует выпускающая служба или нет? Куча людей, которые сидят в аппаратной. Чем занимаются? If this guy had a nuclear suitcase, there would be a nuclear winter in his production control room right now. And he would carpet bomb his IT office. Набрали бездарей по объявлению. Бездарей! Anyway, the flagship show in Solovyov's fleet is The Evening with Vladimir Solovyov. This primetime TV talk show features the crème de la crème of prominent Russian morons. It's like visiting a gallery of diagnoses. Мы видим, как, вы тоже несколько преувеличиваете, на мой взгляд, значение этой украинской нации. Допустим, вот как она превратилась, во всяком случае, то, что мы видим, и от людей обычных, и тем более от верхушки, в буквальном смысле в животных. But no matter how strong his competitors are, it is Vladimir Solovyov who comes out on top. No one can match him in his art of saying the most retarded and inhuman things in the history of television. He is constantly pushing the frontiers of demented hate speech beyond the horizon of human imagination. Просто вот где эта грань победы? Ведь то, что сейчас делает Запад, он по большому счету передвигает наше представление о границах, где мы говорим, да, мы достигли границы, это победа. То есть они ведь нас заставят, как я с ребятами говорю на передовой, у них подход простой. До большой лужи надо идти. А если понадобится, то и за. Значит, наша победа будет там, где остановится русский солдат. А где он остановится, он оттуда уже никогда не уйдет. Но вообще жизнь сильно переоценена. А смерть, какой смысл? Зачем бояться того, что неизбежно? Нет, они не боятся, более, поэтому они там и находятся. Мы же в рай попадем. He is the true master chef of bullshit. And guess who is his loyal foodie fan? Yes, the gourmet-in-chief loves to be fed with Solovyov's outpouring of hatred and propaganda. At least that's how he was described by high-ranking Kremlin security officer who recently defected from Russia. Kind of information vacuum. He doesn't use mobile phone, doesn't use the internet. Basically, his only information comes from his kind of very closest allies. Russian state television, which is bizarre. You imagine Putin sitting down watching his own propaganda. So, if you sleep too well at night, just remember that the guy who controls the Russian nuclear buttons is probably watching his favorite show on the telly right now. Жо, а мы не собираемся бахать по Украине тактическим оружием. Если дела пойдут... Ядерным тактическим оружием, да. Ядерным тактическим... Спасибо, Яковлевич. Если уж мы жахнем, Джо, то стратегическим. И не по Украине. И не по Украине совсем. Поэтому, Джо, ты себя не успокаивай. The doomsday clock is ticking. What can you do? Well, of course we know what you can do. You should be watching your own favorite show on the telly. Just click subscribe. And don't forget to watch the super cool video about the axis of medieval